Thank you all who have managed to make it today for today's press conference, which was on a rather short notice, but we appreciate you all. My name is Flavia Kalule Nabagawe. I am the team leader of the Women Wing of National Unity Platform, NUP or Stroke People Power Movement. And today's presser is going to be about the endless brutality by the security agencies on different people, on Ugandans, especially women, those that we see doing their own things, and the police just comes up and arrests them for wearing either red or sewing red clothes or owning even red pieces of clothes, together with a number of things. You will allow me, I'm going to read the press statement from my laptop. But it will be brief, don't worry. Can you see me? Okay, so end police brutality. Stop killing Ugandans. A press statement by the women in the National Unity Platform People Power Movement in Uganda on the 29th of October 2020. As women in the National Unity Platform Stroke People Power Movement and as women of Uganda are deeply concerned and saddened by the ongoing and reckless brutal arrests and intimidation of Ugandan citizens, especially strong supporters of the People Power Movement by the different security agencies, including the Uganda Police and the Army and all its sister security agencies. A few weeks back, in the People Power Movement, the National Unity Platform offices were raided and several Ugandans were arrested. We are concerned about the dignity of the women of Uganda not to be beaten and undressed by the police while exercising their rights. They have a right to economic empowerment, thereby conducting all forms of activities, economic activities that can guarantee them a safe future and living for their families. We witnessed a number of women across Uganda being arrested and bundled up onto police trucks by the Uganda police, their only crime being either sewing materials that are in the color red of the People Power Movement, owning materials that are red. For example, the 70-year-old we saw in Lugazi that just had a red piece of cloth on her that was arrested, or others even selling people power paraphernalia. For example, t-shirts, for example, the red berets, sweaters or jackets or throw-ons, or even scarves. Too much commercialization of politics, which marginalizes women further and denies their participation in politics, has increased. While we are condemning the commercialization of politics, we are also telling Ugandans, especially security agencies, to let the women also be able to gain a certain degree of economic independence by engaging in various activities that can help them overcome poverty, but also exercise their rights in terms of civic participation. We are also condemning the increased violence which has deterred so many women from participating in politics. Just a few weeks back, we saw Nana Mwafrika, one of the ladies that is a human rights defender, being ganged up by police, all in the name of contesting and protesting against police brutality. Families we are calling on families not to allow politics to divide and break them up. As women, we are very sure and we know that we have witnessed a number of women who are engaged in politics, whose families have come out very vibrantly condemning their participation in politics. We saw the lady the lady who is contesting in Bushenyi as a member of parliament, whose family came up and said because of the decision they had told her not to contest for politics, and she insisted that they were going to remove the husband's name from her. So you can imagine such cases. We have also seen, we had a case of Namaganda, who was one of the ladies who was contesting, who is still contesting for Kampala Woman MP, whose husband violently abused her because of her desire to participate in politics. We have seen the police intimidating so many women who are in National Unity Platform, intimidating them and brutalizing them. How?
Recently, we have a case of Nadunga, who is currently contesting as woman MP from Mbale City, whose house was broken into by the Uganda police. And when we are having a conversation with her, she mentioned that till now, her family is still traumatized by this event because they broke through her house. They intimidated everyone that they found in her compound, and they broke her house, among other things, trying to look for NUP paraphernalia or things, the items that identify her as NUP. They ended up confiscating most of her posters and most of the t-shirts she had for her agents and things like that. In Chisoro, we have a case of one of the contestants for Chisoro municipality, a woman called Tana, whose home was raided as well, and stones were thrown at her in her house because she supports NUP and she's trying to promote NUP in her house. But we've also had a number of cases of police shutting down our offices. For example, in Kasanda, where police just brutally arrested a number of young people in a village called Chitalegera that were trying to open up NUP offices, ending up stealing all their equipment from the offices and not returning any. So these are actions that we condemn, and we call upon police to stop behaving the way they are behaving. We are therefore gathered here in solidarity with our comrades to demand for the immediate release of all our comrades and Ugandans, citizens making a decent living around the country, that have been arrested. For reason being their support to People Power or NUP, and they are trying to earn a living from engaging in people power activities, including sewing or putting together pieces for People Power, but also for just donning either a red beret or donning red outfits. We sympathize with their families, and we have come to add our voices to theirs in demanding for justice to be done. Now, these acts only make us stronger as a movement and not weaker. Article 29 of the Constitution of Uganda provides for the freedom of association for citizens. It is the security agency's constitutional role to serve and protect Uganda. In addition, it mandates them to be professional and non-partisan. However, we are right now questioning the non-partisanship of the police, because we have not seen any arrests being made for people who are sewing NRM paraphernalia. We haven't seen any arrests being done for anyone donning the NRM beret, which they have and which they wear, or donning the NRM overalls, the yellow overalls that they like wearing. We haven't seen any arrests coming out of the sort. And we all know very well what the army uniforms look like. So we are saying, can police stop being non-partisan? If it decides to arrest because of a certain dress code or a certain party color, then let them do arrests across. However, it is very clear that security agents have become partisan and have therefore derogated from the Constitution. This is a dangerous trend for citizen participation in decision making. It is also of paramount importance that the security agencies and leaders who want a future for Uganda respect the Constitution, which is the legal framework for every Ugandan, including the president who swore to uphold it. We condemn the behavior of the state aimed at intimidating citizens, disrupting party activities, creating fear, and breaking the spirit of the National Unity Platform or People Power supporters. As the women in NUP, combining our voices with the voices of so many other people out there in Uganda, we demand that, 1, security operatives stop manhandling, intimidating, and brutalizing Ugandan citizens, especially women. Women are custodians of life. We should ensure that we keep communities safe from COVID-19. While we do this, we also demand that police respect our citizens' lives and also ensures that there is equality in ensuring that SOPs are guaranteed.
respect the and freedoms and dignities of citizens, especially women. We call upon all Ugandans for their rights, not to give up on the struggle to liberate this country from dictatorship and to regain their constitutional power. And we also call upon all People Power and NUP women to participate at all levels, including the Kakuyege or door-to-door campaigns and small group meetings and all political processes while observing the SOPs. Thank you very much. Luganda. Olunaku lwa leero tuyimiridde wano tukuŋŋaanye ng'abakyala ab'ekibiina kya National Unity Platform, abamu ku ffe abasobodde okubeerawo leero nga tuteeka oba omulanga gwaffe guli naddala ku poliisi. Tugikubira omulanga poliisi, amagye n'ebitongole ebikuuma ddembe okulaba nga birekeraawo okutiribula n'okutulugunya n'okuyisa obubi bannayuganda naddala abakyala mu kaseera kano ak'okulonda oba mu biseera bye tulimu ebyokulonda. Tuvuddeyo twalaba emabegakaawo abakyala bangi across Uganda ng'okwetooloola eggwanga lyaffe abaakwatibwa mu kikwekweto ekyakolebwa poliisi n'amagye nga beegattidde wamu n'amagye nga bamaze okulumba ofiisi zaffe wanu ne bakwata abakyala bangi omwali n'abantu abalala abavubuka abaali bagezaako abaali batunga engoye oba ebyambalo ebisinga oba ebintu ebikozesebwa ekibiina kya National Unity Platform oba aba People Power. Bangi baatwalibwa, abamu bakyali mu makomera naye abamu baavuddeyo nga bavunaanibwa omusango gumu ffe gwe tulaba gwa kuwagira People Power, kye tuvumirira ennyo. Just recently Lugazi waliwo omukyala myaka 7 yabadde atudde mu dduuka lye ng'alina akawero ka red akamuli okumpi awo ke yabadde alina era ayambadde yakamyadde akambadde akalanka muli kumpi. Poliisi twagirabye emukwata naye nga tekulina kabonero konna akalaga nti ka People Power kye yabadde ayambadde kyambalo kya People Power, kubanga ebimu ku bubonero obutulaga nti ekintu kya People Power ke kabonero byaffe gye tulina era ebeera ku bintu byaffe ebisinga okubeera n'ebifaananyi okugeza umbrella bwe bubonero bwa NUP obumanyiddwa. Naye era newandibadde ng'ayambadde t-shirt ng'eriko Honorable Kyagulanyi oba akabonero konna aka People Power, si musango okubyambala era si musango okutunga engoye ezifaanana bwe zityo. Omulimu gwa poliisi omukulu n'ebitongole by'amagye oba ebikuuma ddembe kukuuma abantu n'abintu byabwe n'obulamu bwabwe. So lwe tulaba naddala mu kaseera kano ak'ebyokulonda nga okutiisibwa okutiisa abannayuganda nga bayita mu bikolwa eby'enjawulo okugeza nga amagye ne poliisi we byayiika wano ku kitebe kyaffe ne bajja n'emmundu kyokka nga abantu be bazze okulumba tebalina yadde ejjinja mu ngalo zaabwe lye bakutte. Kitegeeza nti ekigendererwa kyabwe kyakutiisa abannayuganda, okubamenya emitima, okubamenya omwoyo n'obwagazi kuwagira ekibiina kya National Unity Platform. Era tugamba abannayuganda ekintu kimu nti banywerere ku buwagizi bwabwe, banywerere ku Honorable Robert Kyagulanyi President waffe addako era beebereremu. Si musango omuntu okuvaayo okutunga ebyambalo ebya kale mmyufu ng'abakyala be twalabye abangi abamu abakyali mukomera abamu twabajjeyo era tugenda kubeerako n'abakyala 2 abagenda okwogerako naffe wano kubamu abavudde mukomera ekitalya okutubulira embeera ze bazze bayitamu ne ku lwaki bakwatibwa abapoliisi nga bwe babategeeza. Tulabye families nnyingi ezonoonyese oba zimenyese naddala omuli abakyala abeenyigidde mu bukulembeze oba mu byobufuzi. Ffe tugamba ng'abakyala mu bukulembeze
ti abaami bwe muba temwagala abakyala bammwe beenyigire mu bukulembeze, tubasaba n'obuwombeefu bungi mubakkirize, kubanga ddembe lyabwe, era ssemateeka abawe ebbeetu okwesimbawo era abawe ebbeetu okwenyigira mu nsonga ezikulemberwa eggwanga oba erizitumbula ebibiina byaffe mwe tuli. So twalabye omukyala ow'e family ye yavaayo n'emugyako erinnya lya bbaawe kubanga yasalawo okubajeemera nga bwe bakyogera nti yabajeemera n'asalawo okwesimbawo. Ne bamuggyako ne bagamba tajja kozesa linnya lya bbaawe ku posters ze, ate nga yali already yakubisa dda posters era amanyiddwa kuba nti baali tebaawukanangako na bbaawe. Ekikolwa kino tukivumirira nnyo. Tulabe ne families endala ezongera okugaana abakyala okwesimbawo n'amaganda y'omu ku baafuna obutabanguko ne bbaawe kubanga yali asazeewo okwesimbawo. So bino byonna tubivumirira. Tukugamba nti omukyala yeesimbyewo ate omukulembeze agenda nakwongerako kingi mu makaago ne ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe. Kyoksa twagala ebitongole ebikuumaddembe bimanye nti abakyala baliko ekitiibwa eky'enjawulo n'amafuta ag'enjawulo ekyabateekebwako. Ate nkubanga ffe abakuuma obulamu tubasaba mukwate abakyala ne mba muba-arrestingemu n'ekitiibwa. Twatunuulira ekifaananyi eky'omukyala gwe bakwata ne bakuba kabangali ng'omutwe gwe gusooseeyo. N'ogamba kati already baali bamukutte naye era baamukanyugayo ku kabangali. Kati senga ensingo yamenyeka oba ebintu ebirala, abakyala abali embuto abamu tuzze tubalaba nga basambibwa ku mbuto. Omukyala Nana y'omu ku bwe bakakwata essaawa zino. Nana naye bamuyisa bubi nnyo nga yeemulugunya ku ngeri poliisi gyekwasaganyamu emirimu gyabwe. N'abakyala abalala abamu wano ku kitongole kibiina kya NUP n'abalala ebweru eyo be tutasobola kumanya naye ababonaabona mu ngeri ez'enjawulo mu ggwanga lyonna. Just recently ewaffe Kasanda waliwo abavubuka poliisi be yakwata nga bagezaako okutongola oba okugulawo ofiisi za kibiina kya NUP. Poliisi nebakwata nekwata ebintu byabwe n'ebiwamba byonna, deski, ntebe byonna, bumeeza, ne batwaliramu ne keeki zaabwe ze baali baleese. Kati ffe tugamba obwo bubbi kubanga azze okukwata abamenyi b'amateeka ate keeki ozitwalawa n'ebikozeseddwa mu ofiisi. Oba ogenda bikozesa kimwe batwalira ne posita za Kyagulanyi ezaffe n'endala zonna. So poliisi tugisaba yeddeko. Kiki kye tubagamba? Tubagamba ebintu bina ebikulu. Ekisookera ddala tukowoola bannayuganda mwena naddala abawagira ekibiina kya National Unity Platform oba abeebereramu aba People Power Movement. Tubasaba muleme kuggwamu maanyi olw'ebikolwa bino ebikolebwa. Bikolebwa kubamenya mitima, kubamalamu maanyi, kubatiisatiisa. Mulekera muve ku mulamwa gwe tuliko ffenna ng'eggwanga ogw'okununula eggwanga lyaffe. Tusabira ddala naddala abakyala abo bonna abeesimbyewo mubeere bagumu, muleme kutiitiira kubanga embeera gye tulimu tegenda kuba nnyangu naye tujja kukolera mu eyo embeera. Tubasaba mwenyigire mu bikolwa eby'enjawulo ng'okunoonya akalulu nga muyitira mu kakuyege, nga muyitira mu groups obutono naye nga mugoberera amateeka ga Ministry of Health agakwasaganya COVID-19 oba kye tuyita SOP, Standard Operating Procedures. Ebitongole ebikuumaddembe tubasaba mulekeraawo okukwata obubi abantu baffe ababa beenyigira mu bikolwa ebyokulwanirira eddembe lyabwe. Naddala abakyala mu bano banakazadde baggwanga mubawe ekitiibwa kyabwe era mubakwate, musobola obbakwata mu ngeri etatyebula kitiibwa kyabwe oba eddembe lyabwe ng'abakyala. Mulekerawo n'okukuba abantu ba Uganda n'obbakwata nga balina emirimu gye beekolera. Poliisi eteekemu respectinge, eteeke ekitiibwa mu mateeka gaffe mu ggwanga ne mu ddembe ly'abantu n'obuntu
ng'ekola emirimu gyayo ate balekerawo okubeera bakyekubiira nga bakola emirimu gyabwe. Tetunnalabayo poliisi weevaayo kulumba kitebe kya NRM mbu bagenze kunoonyaayo byambalo by'amagye oba kulumba bonna abakoze eki abambadde t-shirt za yero okuli ekifaananyi kya mwami Museveni oba abambadde gawovulo ga yero ago ge bakopa kuffe aba people power nga twambala ovulo nabo mayi buli kye tukola nabo bakikopa. Twatongoza akabonero nga umbrella nabo ne bakolayo manvuli ezaabwe eza yero bazaakomawo ne tubeera ne beret nabo ne bakolayo beret yaabwe ya yero. Buli kye tukola kye bakola ki kye bakopa naye nga poliisi we tutulugunya ffe tetunnabalaba we bavaayo kutulugunya bannaffe abo abalina buli kimu kye tulina kubanga buli kimu bakikopye. So twagala poliisi eveeyo tubuulire oba ddala mu ggwanga muno erinamu abaana n'ebyana kubanga we tuba tugenda okulonda tetugenda kukkiriza kunyigirizibwa kwa ludda lumu ng'ate abalala we babaleka okusambira waggulu ng'amayanzi ffe nga tuvundira mu makomera. Embeera eno yeetaaga okukoma. Kye kitulese wano olwaleero okwogera n'okutumbula eddoboozi lyaffe mu abo bonna bekikwatako batandike okuyisa bulungi bannayuganda. For God and my country. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you. Kati essaawa zino nga bwe tuteekateeka okuyita abakyala ababiri abamu ku baakwatibwa nga bakola emirimu gyabwe poliisi ne batwalibwa ekitalya oba ne basibibwa. Ngenda kuyita Deputy President waffe. I'm going to call our Deputy President from the Northern region to come and address us on these particular issues. Thank you. People power, our power, people power, NUP, everywhere, and everywhere, NUP, even here, NUP, in Rwachitura, NUP, in Karamoja, NUP, in Gulu, NUP, in Koboko. NUP. The gate is not there, so there's NUP everywhere. I'm very excited. Thank you so much, the gallant women, the comrades, for ensuring that we have this space today as the women of Uganda, as the women of National Unity Platform, to condemn and to call to action the end of continued police military brutality. Thank you so much, the press, that are with us in solidarity as the women of Uganda. We thank you so much because you also bear with us the brand of this brutality. The Constitution of the Republic of Uganda, the Universal Declaration of Human Rights document, is very clear about these impunities. National Unity Platform, our founding document, at the center as the thread of everything we will do. We are people-centered. We are social democratic. We respect life. We respect people. Our well-thought slogan is a new Uganda. Chichi, a new Uganda. Chichi, a new Uganda. In Luganda, Uganda Empire. Uganda Empire. In Lubara, Uganda Odiri. Uganda Odiri. Founded on respect. Founded on social justice. Founded on social inclusion. And we as the women of Uganda, we are the custodians of this new Uganda. And nothing about us without us in the politics
of creating a new Uganda. We give life and we wish, we nurture, we die giving life in the current Uganda. Those that survive are killed, they are maimed. I saw a sister walking with the crutches, in the crutches. That is the level of resilience. The new Uganda is created on the lives, the blood of many of us, the Ritas, the Longs from Karamoja. Just last month, a mother has left 5-month-old baby in Kautido. She was shot dead by the military. Why? She had a red. So red has become a death sentence. Is that the Uganda we want to continue to advance? No. I thank you so much, Honorable Candidate Flavia, for organizing this space for us, to pour our hearts out. We are very resolved and resilient, and we want this to stop in practice. How are we going to do it? We will continue to wear red. How are we going to do it? We are going to constructively organize ourselves around the blueprint of what the women of Liberia did to Charles Taylor. And it is documented in a documentary entitled, you can all Google it, Pray the Devil Back to Hell. Women, common ordinary women in Liberia, brought down the fall of Charles Taylor, a tyrant. Today is yet another milestone for us, women of Uganda, to continue to mobilize in practice to create a new Uganda. We want to congratulate our president, the candidate, His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu, aka Bobiwine, for beating all the odds, including military. And finally, his nomination is okayed. People power, our power, women power, NUP, a new Uganda. Chichi. Thank you very, very much. And this must go in practice. This must go in practice. And we want, as women, to be at the center of this. Uganda, for a long time, has put us, the citizens, and especially the women, if it's election time, as part of the election material. We organize, the campaign materials, the public address system, the food, and then at the end, women to dance and sing. In the new Uganda, that will not happen. We are saying no to that. We are not campaign materials. We are citizens of Uganda. We are crafting very consciously with our hearts the new Uganda, based on humanity, based on the respect for each other, based on our identities as women in Uganda. We frame the identities of Uganda. It is okay to be a Muganda. Celebrate it. It's okay to be a Lugwara like me. Celebrate it. It's okay to be, a Karamojong. Celebrate it. We are saying enough is enough to the looting of our resources. We are saying enough is enough in terms of the exclusion in decision making. We are creating a new Uganda where decision making, political participation is by choice and by decision. Free. And it's okay to make that decision. We are creating a new Uganda where there is respect for constitutionalism and institutionalism. Institutions, strong institutions. We are creating a new Uganda where we are saying
we go to hospitals to give life and not to die giving life. We are saying no to these endless massacres. We are creating an education system founded on human security. 3 A's: athletics, academics, and arts. We are going to work on our talents. And who are one? Yes. If we have the artists here, we can start sampling. We will sing our way to the new Uganda. We will dance our way to the new Uganda. We will ensure that it is inclusively done. Police, we are going for you. Documenting individually. We need social accountability for the missing. We are aware of the abductions, the arrests, the inhuman, cruel, degrading conditions in the prisons, the total disregard for age. Minors are treated like adults. We are very sick and tired of you following us through our families, our workmates, isolating us. But do you know what? I love coffee. I love tea. A good tea is made out of very hot water. You are putting us in hot water, and we are coming out as the best tea in politics. Let's organize. Let's move this from Kamocha to where the real women are roasting maize and being beaten. In the hospitals, let us flood with our agenda of creating a safe, secure, predictable space for Ugandans by choice, because it is our constitutional right. Let's invade all the institutions that are keeping silent. We are inviting and invoking and provoking all partners that the Uganda now is not what we want to see. 2021, we want a new and fresh chapter. And we are determined, and we know the wave of change is guiding us. It is coming. To the military that hide sometimes in police uniforms, power belongs to the people. And people are very resolved. You will brutalize them physically, but their spirit you are hardening. So let us go back to our kitchen. Let us go back to our drawing board. Let us go back to our market stalls. Let's go back to where women will have power and start holding not only those conversations, but putting it into practice. And because by this brutality, everybody is affected and infected, including the police themselves. Everybody, including the military themselves. So we want an inclusive safe space. We want an inclusive free Uganda. We want an inclusive secure Uganda. We want an inclusive prosperous Uganda. A Uganda where we are accountable to each other. Our hearts go to the families, that the many families where the women especially have been brutalized because they are supporting or standing or running on the ticket of NUP. My colleague has just read a few, very many. Many chose to run independent because they were pushed to it. If you run as NUP, if you run as independent, we shall not even, come to you. We shall support you. But if you run as NUP, you are our number one enemy. Many women have come to us. We have documented, by the way, these confessions. How unfortunate that in a country dedicated to God, it is a crime and a death, and calls a death sentence if you run on NUP ticket. What a shame. But we're not going to be in the book of Lamentations.
We are here today in the Acts of Apostles, and we are creating the world of revelations. A new Uganda, a fresh Uganda, a young Uganda, not a tired Uganda. Not an exclusive Uganda. Not a transactional Uganda, cash on delivery, but a very transformative and transformational Uganda, where the likes of the Mamalinas grew. Safety and security of the person, safety and security of your properties. Today, women of Uganda, you women of NUP, you have made me extremely very, very proud. Let's infect. We have sneezed, and our sneezing is saying enough is enough, stop it. We want a new Uganda. Let each and every Uganda catch this flu of a new Uganda. People power, and our power, NUP, and everywhere, a new Uganda. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Comrade Mama Lina Zedriga Waru Abuku. Thank you so much. I think that was very energizing. Okay, so we have amidst us a number of people. I know Kamayonza Constance, please stand up for recognition. Currently running Azuma MP, Mitoma District. Thank you for joining us. Most of the times when we have these press conferences, we rarely have people coming in from very far joining, and a number of councillors. So I don't want to delay so much, because even the weather is changing rapidly. I want to call on Shamim, our lawyer, to be able to give us an update on some of the cases that we've been following up on from police brutality. Thank you, Shamim. People power, our power, NUP, everywhere. Well, comrades and friends, I greet you all in the name of God. Shamim Malende is my name, aspiring woman member of Parliament, Kampala District, on the National Unity Platform ticket. And you know our symbol is the umbrella. Umbrella. Say it again. Manvuli. NUP. NUP. Well, is our party. UP is our party. Umbrella is our symbol. Umbrella is our symbol. Well, is our president. Chagulanyi is our president. Well, I stand before you to speak on behalf of the legal team of the National Unity Platform regarding police brutality on innocent Ugandans, women and girls. And as the legal team, I wish to inform you that we are compiling all these cases of torture. We are conducting our independent investigations involving all these officers, so that we can file cases individually against each one of them. So we are trying to actually speak to all these victims of torture. We are trying to compile all the evidence. We are trying to get their stories. We are compiling together whatever evidence that our hands can lay on, so that we build up these cases. And as the legal team, we assure you that we are going to use the law. We are not going to manipulate the law like the regime is doing. We are going to use the law to see that we get justice for these victims. And also, I wish maybe to stress that the police officers and the security operatives under the law and our constitution, the Police Act, they are supposed to protect us and not actually to kill us or, cause damage. So we are calling upon them to respect Article 1 of the Constitution, which says that power belongs to the people. So they should not actually get scared of, the people power badge, because that is derived under Article 1 of the Constitution. And as they work for this regime,
instead of working for innocent Ugandans, they must know that President Yoweri Museveni once said that he's also people power. So we are wondering, why are these people actually, brutalizing everyone they find wearing a cloth, having a people power badge? So as the legal team, our only prayer or our only assignment is to ensure that we get justice for all these people. And the reason we are actually participating in these elections and in joining politics is to see that we fight this vice of manipulating the law. Because we have realized that this regime uses the law to oppress innocent Ugandans. So we are participating in this politics. We are causing a revolution in 2021 so that we can stop this nonsense. We can stop the manipulation of the law and ensure that the law works for us. Yeah, I'll just end my speech here, but I would only say that victory is in sight come 2021. Let's all go out and vote. And Kyagulanyi Robert Sentamu as our president, and all NUP candidates, the symbol is the umbrella. Mu Luganda akatono, Shamim Malende ombaka omukyala wa Kampala district addako 2021 ku tiketi ya National Unity Platform. Akabonero kaffe manvuuli Kyagulanyi Robert Sentamu nga ye president waffe waggulu. Nyimiridde maaso gammwe okwogerako nga munnamateeka w'ekisinde kya People Power. Era ku lwa bannamateeka b'ekisinde njagala okutegeeza eggwanga nti tukola butaweera okulaba nti abakyala bano ne bannayuganda batulugunyizibwa obwemage, tubajjako stories zaabwe, tukuŋŋaanya obujulizi bwonna obwetaagisa, tukola okunoonyereza okwaffe okulaba nga tukuŋŋaanya buli bujulizi okusobola okupininga ba officers ab'enjawulo abenyigidde mu kutulugunya eddembe ly'abakyala n'abantu bannayuganda abatalina musango. Era mu bbanga ttono tujja kubanga tubategeeza ba officers ab'enjawulo betunaba tututte mu kkooti. Era nga ffe National Unity Platform tugenda okubeera nti tetumenya amateeka, tugenda kukozesa amateeka okulaba nga tufunira bannaffe amazima n'obwenkanya. Era twagala okugamba abanna security bonna n'aba police nti tebalina kutya kigambo People Power oba badge yonna eriko ekigambo People Power nga bagisanze ku lugoye lw'omuntu, olw'ensonga nti nno eyo article 1 ya constitution yaffe egamba nti amanyi g'abantu. Ate ngera ne President Museveni gwe baweereza mu kifo ky'okuweereza bannayuganda yavaayo olumu n'ategeeza ensi nti naye wa People Power. N'olwekyo tetulaba nsonga lwaki ekigambo kibafuukidde ekizibu nti bakusanga oyambadde olugoye nga kwekiri osibira mu kkomera. So n'olwekyo saagala nnyo kwogera bingi, naye ekikulu tugamba nti obuwanguzi buli gye tuli mu 2021 nga ffenna twenyigire mu kulonda 2021 tubeere nga tulonda Robert Kyagulanyi Sentamu nga president waffe, ate n'ababaka baffe aba NUP nga akabonero kaabwe manvuuli. Tubeere nga tureclaiminga constitution yaffe, tureclaiminga eddembe lyaffe, tubeere nga tusobola okukozesa obukulembeze okubeera nga tuteeka amateeka mu nkola wabula obutakozesa amateeka kutulugunya bannayuganda abatalina musango. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much, Councillor Shamim, and our woman MP of Kampala District. NUP? Everywhere? As we are concluding, I want to invite just one of the people that we have, the women in the struggle that we have that has been brutalized by police, to give us her testimony. And as we speak, she's currently moving on crutches as a result of police brutality. Angel, please come and talk to us. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Kyagulanyi. Everywhere. Umbrella. Our symbol. Thank you very much, Madam Flavia. Amanya agange nze kwagala Angel abasinga gwe bamanyi nga Sweet Mama. Nga nzize wano eri bannayuganda mwenna okubategeeza obutiitiizi bwa Uganda Police bweyimiridde n'entulugunya gy'etulugunyamu bannayuganda. Nze nno bannange mundaba okutambulira ku muggo guno sizaalibwangako nga ndi mulema. Nazaalibwa mama wange ne yeetikka olubuto emyezi 9 nanzaala nga ndi mulamu tteke nga siina yadde ewannuma nga ntambula bulungi. Naye olw'okubanga regimu ya Muzeeyi Museveni n'abantu be ne poliisi ye batulugunya abantu mu mbeera etasaana.
of which n'obeera tolina musango n'obeera tolina kyokoze bafuba okulaba nga bakwekuusaako okusobola okulaba nga bakutulugunya. Nze nno olunaku lwe nafuna obuvune buno pulezidenti waffe yali ku top radio ne tuva ku top radio kwolwo olunaku baayagala okunkwata ne nziruka naye nga nali muleeya nga sirina musango gwe nkoze ne nzija wano ku kitebe kubanga twalinawo programu eyali egenda okubeerawo. Nali ntuddeawo wabweru nga ntudde awo wabweru ku dduuka lyaffe batundira atayaza people power. Omusirikale nantunuzaamu ekimundu oba ganista oba kiki kiringa kimundu n'ayagala okunkuba nga ndaba ayagala nga ntunuzaamu nga ayagala okunkuba olubuto. Then mukudduka bwenti mukudduka nankuba ekimundu nankuba okugulu. Mukuba okugulu nze nasooka nensanyalala nga sikyabitegeera nenziruka emisinde mukudduka emisinde eyo nga nina ekiwundu ate ekintu ne kinnyingira mu kiwundu amanyi ne ganzigwamu ne ntuula wansi bannanga abaaliwo ne bansitula basobole okulaba nga bantwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. So sigamba nti bankola ebintu ebyo nti nali mbavumye nali nina redi gye nnyambadde kwolwo olunaku ndowooza nali nnyambadde nga muntu wa bulijjo naye gamba nti batya nnyo abantu be balowooza nti ba people power naye nze nnyongera okubajjukiza nti ffenna tulina omusaayi gwe gumu. Bino byonna bye mutukola mu abatuleetera okubeera nga tetuzikiza. Singa ebintu ebimu mutuleka ne tubeera nga ne tukozesa eddembe lyaffe kubanga simanyi oba okuwagira Kyagulanyi nti omuntu aba alina omusango gwazizza. Nze nno nkoowoola aba human rights mwena gye muli muveeyo mujje mutulwanirireko abalwanirira abakyala kubanga si nze nzekka batutulugunya n'ebisingako awo olulala bankwatire kawempe afande kitaka nannyiga amabeere musajja be bankwata ninaku nenkwagulo sawa zakati nawe neyambula t-shirt nzijudde enkwagulo naye ng'omusajja lwaki oba onkwata okunyiga okunkozesa bwe kityo nti nyambadde ovulo nsasamaza ekitundu nyambadde ovulo ntambula byange. Simanyi Madam Flavia mbadde nsaba otegekereyo olunaku tusomese Uganda Police n'abamagye abeefudde nti bo bannantagambwako tubasomese twawule atayaza people power ku atayaziza amagye. Toyinza nze bukyaŋŋambawo sirabangako poliisi oba magye nga bambala ovulo. Nze bwe mba nnyambadde ovulo yange ya red lwaki ontulugunya onyize amabeere nze nanzijudde enkwagulo waayi sawa za leero ndi ku muggo n'ayambadde leeya mmwe mwenna abali eyo temweyibaala nebakeera ku makyanga bakimanyi nti owagula Kyagulanyi Sentamu bajja kulumbayo bayagala okutuusaako obuvune bagala okutuusaako obulabe. Nze nno embeera nnyingi zempiseemu nti nali nsuseeko n'essasi oba amasasi ng'era baagala kuntwala. So mu mbeera eyo batutiisatiisa olw'okubanga owagira Kyagulanyi bakukigomya gy'obeera ewaka tetukyabeerayo twaddukayo mu mbeera eyo tetumanyi. Muzeeyi Museveni, this message goes to President Museveni. Mutugamba nti Uganda muyina demokrasiya of which mulimba bannange mwenna abali eyo Uganda tulina demokrasiya kubanga bw'ovaayo okulaga sayidi gy'owagira bakutwalaganya. So nga abantu ba NRM abantu abambadde yellow babeerawo ne batambula ne bambala ovulozi zaabwe teri abagambako. So nze Muzeeyi Museveni nkugamba ebyo byonna byokola kitegeeza nti otidde Kyagulanyi. Nze nno muntegeere yange bwe ndowooza Madam Flavia nti bino ebintu byonna Muzeeyi Museveni ffe tulowooza nti gwabikola. Bw'obanga si gwabikola vaayo ng'omukulembeze w'eggwanga aliko ssawa za kakati onnyonnyole otangaaze bannayo otangaaze security yo nti kyemukola kikyamu muyina kukola bwe kiti ne bwe kiti. Enanga stop fooling people. Vaayo osomese abasirikale bo balina kukola ki than fooling people. Bannange nze obusungu nina bungi naye nkomekera mbagamba bannayuganda mwenna ngamba kunga mwenna bwe kuba kulonda tugende tulonde manvuuli tukuume akalulu ka Kyagulanyi Sentamu NUP tugirage nti eri buli wamu abasajja bano tubasobola. Nze kyemmanyi nti Kyagulanyi ye president yaddako keetonye kagwake ffe tuli beteefuteefu. Nze natandika struggle eno ne baganda bange abalala bamu be batugjeeko banzitako Rita Nabukenya
eno enkofiira gye nnyambadde yali ya Rita Nabukenya baamutta naye nga nkyagenda mu maaso bw'okuba kumugoberera anti bagamba ensi egula mirambo. We are ready to die. People in people power. Our power. People power. Thank you very much. Thank you very much, Angel. Those are some of the people that we have in the movement that have scars, very clear scars on the brutality imposed on them by the security agencies, innocent civilians, people who are just trying to get to survive, but also people who are supporting people that they love. So as we conclude, I am requesting that we introduce ourselves because we are few so people can know you. Starting from the back. Oh, okay, Angel is done then. People power. Our power. Our power. People power. Yes, my name is I am people power. Team, one mission. One mission, one team. People power. Our power. Our power. Sorry. Okay. People power. Our power. Our power. People power. Everywhere. Everywhere. NUP. My name is called Peace. Aspiring candidates. People power. NUP. Everywhere. My name is Amnambi Rubabra. I'm the aspiring health security counselor Kansanga A. Thank you so much. People power. Our power. Our power. People power. Amazina ganje nibanyita kama executive. Mgani Joma. I come from Joma, Western Uganda. I'm here to show you that Joma Nyankore exists not only in Uganda. Currently contesting as woman MP, she didn't say that. Our power. People power. Our power. I'm the one representing women, parliament, and a new ticket. So I'm so happy to be here, and I know women of Friday, we are like this, people power. Our power. I'm the lady who was arrested, the other time she was Hmm. but I told them we are not people power. Our power. Our power. People power. Now, I want us to do one thing before we go at some point. I want to say, when I say, Bobby, you say, Bobiwine, Bobby. Bobiwine. Bobby, Bobby. Bobby, Bobiwine. Bobiwine. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Banani abakatudemu amaanyi. Bakabulireko. Bandenga energiza kababulireko bannayuganda bannaffe abakyala. Tuli mu kunyigirizibwa. Bannamwandu bangi nnyo mu Uganda. Lwaki babba baffe banyigirizibwa, babba baffe bali kufa stress? Muveyo abakyala tweyunge ku Kyagulanyi tumulonde tukyuse gavumenti eno mu bulungi. Mwekwate wamu tebabalimba mutulina eddembe abakyala, tewali ddembe lye tulina. Mutunulye enamba y'abannamwandu abali mu nsi egyetya lwakunyigirizibwa kwe tulimu mu nsi eno. Muveeyo temwebaka, twewaddeyo oba kufa oba Mukama yagamba nti nze Aisha Nakayenze ngenda kufiira mu ligimu ya Bobiwine eno ng'atuusa Bukerembeze. Nja kufa naye abaana bange babeere bulungi enkya. Amaanya nze Aisha Nakayenze ayimiridde Esirongo District Woman MP. Bannayuganda bannaffe seniweereyo baana Sirongo mwesizana. Imbalombe ti mukuwa
mugambireko wanise ekintu kibala ekukyusa gavumenti kuli mubi kuli kubonaabona nimwinyuka eyasi mukatisibwatisibwa dda tewali musango nze gwemba nkoze nga nyambadde bereti eno ene bereti esoma etya esoma people power oli kulaba tesoma magye kale banange abana human rights mwenna we muli wonna musituke mujje mutukwatireko mutuyambe tuli mukubonaabona tuli mukunyigirizibwa fe ababuddeyo fe abatono naye bangi abali eyo abanyigirizibwa basirise naye banaye tubuddeyo mujje mutweyungeko okulaba ensi ekyuka tufune emirembe bobi Please introduce yourself to Zuleika and then we can conclude with Amina. Zuleika, Namkeng Sechitu Kasija, the Bozia Commanding and I am the district registrar and you will command me district. Police, ngera abasigadde bonna bwe babyogedde mulekerawo okunyigiriza abannayuganda naddala abakyala. Sincerely speaking, olaba engeri gye mwarestingamu abakyala n'omukunamya. In fact, mugamba nti tuli baseefu n'ate mwe musinga okubeera abaseefu. Because omukazi lwaki oba omwambula mu ngoye zonna z'alina n'omwambula n'omuteeka eri okugulu nekuno ne kubeera eri mwagala kulaba gye mwava. Kiki kye musinga okwagala okusinga ekyo? Munaafaananako nga mukama wammwe abakulembera agamba nti go and eat your mother something. Mulekerawo okutuyisa obubi, mulekerawo okutuweebuula eri eggwanga because tuli bazadde. That is, tombuuza oba ndi muzadde oba siri muzadde, but the fact is nyina ebizaala abaana ndi mukyala muzadde. Mulekerawo okutuyisaamu amaaso, mulekerawo okutwarestinga obubi bwe buto. Already mba ngivinze in nga nzikiriza ontwale yonna gy'oyagala, then why the brutality? Tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo, tuvumirirwa nnyo ebikolwa ebyo, era ebyo ebitutuusibwako naddala fe abasibiddwa. Nze naakasibibwa mu makomera 5. Bansibira eholima ku kalulu ka Nyakato gye baatusibira ne batwala mu barracks. Moreover fe abantu ba civilian ne batusibira e Loro etwali tugenda Arua nga Bobiwine agenda ku consultation. Ebyo byonna bye mutuyisaamu okutukangakanga tuve ku mulamwa tetujja kukuvaako. So bannange tubakubiriza nti mwena Abannayuganda abali ebino byonna babikola kututiisa tetuva ku mulamwa. Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti addako. Abakulembeze bonna bali ku NUP mubawa amakulu kuba balina amakulu baze kununula nsi yaffe Uganda. Twetegekere Uganda empya, twetegekere Uganda empya ng'omulamwa gwaffe we guli nti a new Uganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwebale nnyo Zuleika. Next. Thank you, Flavia. Amanya gange nze mukyala Nasunga Margaret. People power, our power. People power, our power. NUP, everywhere. Umbrella, our symbol. President Chaplain. Our president. Bannanga abakyala mwenna aba NUP mwebale nnyo okujja wano, mwebale okuvaayo ne mwesimba, mwebale okuwanika ebbango ne muwanika umbrella okulaba nga tufuna obuwanguzi. Bannange nze ndi mukyala aludde mu byobufuzi. Nange nkutte umbrella muluka gwe Kasubi wa kansala w'omukyala ate era nze akulira abakyala mu bendobendo lyeyo mu Lubaga North mu kisinde kyaffe ekya NUP. Bannange tuvuddeyo ng'abakyala okulaba nga naffe twerwanako. Uganda Police etufuukidde akayinja k'omukubo. Uganda Police etutulugunyizza nnyo bwe tuviiridde ne tutandika naffe okuvayo okulaba nga tweyogerako. Bannaye kiri too much. Bannaye mutukwate ng'abakyala. Honorable mothers, tuyina abaana ate namwe abapoliisi ffe tubazaala mutuwe ku kitiibwa bwe mujja okutwarestinga mukwate bulungi tujja kugondera amateeka. Mwebale nnyo mwebale. Thank you. Right now introduce yourself briefly and then we come. People power. Our power. Our power. People power. My name is Rahma Jumal Goa, Deputy of Uganda Region Women Wife. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. My name is Nachwa Shakira Kakunkulu, Councillor to be District Women Councillor, Wakiso Town Council. Thank you. Next.
Thank you so much. Once again, I'm Shikosiro Tinabwama, the Woman Councillor Mutube Parish, aspiring candidate LC5 Woman Councillor, Lubaga South. Thank you, Maureen. People power. Our power. Our power. People power. Let me hope police you've had all the praise from this honorable ladies. Amanya gange nze nabukera Maureen Peace. Abamu gwe bayita Mama Kayunga naye ng'ekyenjawulo nti amaanyi nkyalina mangi enva mukayambe same ate nze omu ku bakulembeze ab'abaana abawala mu bwakabaka bwa Buganda saza Bugerere naye nga saafuna fulaga ku kifo ky'omubaka omukyala naye nga tutunuulira ekinene okusingako ekitono era musekenjemuyokka njakozesa omukisa guno ngambe nti n'abakyala waffe tusaba abakyala baffe bonna abatafuna fulaga we still have a lot to do. We have a bigger picture than the small one. Tubafunganye tubaleete, we have that press conference twale gwanga lyaffe mu maaso mwebale nnyo mwebale. Thank you. And lastly, we've been joined by one of the ladies I gave as an example for brutality. Please introduce yourself. Briefly. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Yeah, I'm Nadunga Rubina by name Siwo. I'm possessing as a member of parliament in Valley City. Yeah, I've been intimidated like man members and what have you, but I'm still strong. Thank you very much. Bobby. Mulonde. Okay, thank you Nadunga for joining us. Waliwo omukyala gwe njagala tusemyeyo omu ku bakwatibwa wano jjo juzi n'asibibwa yagenda okusembayo ku obujulizi then tugayo press conference yaffe. Amanyi agambe bakamala okukwatibwa kitebe ekyawano naye ng'obuzibu bwaffe batuvunaana emisango emitali ne batutunya mu ngeri etasaanidde omukazi ne bakwambula buli kaboyi akakuli ku mutwe ne bakakasuka wano ne baddira gloves ne bazikwata ne bazikuteeka wansi Bobiwine gatuwa ne batwambula ebyambalo nti bye byamagye era tuvunaanibwa ekyambalo ekyamagye baleeti ezaabwe nti tutuuka ekiseera ne tubawamba ne tubajjako baleeti ne tuzeeteeka ku mutwe era bye bituvunaanibwako era ffe mu kkomera nga tetwogera ne batutwala mu nnyanja okusala ebisubi bwe tufa tebatunoonya era tekyetaagibwa kuwa nnamba ya muntu n'omu akuvunaanizibwako balabe nga Bobiwine bamumalamu amaanyi naffe ffennyini abagoberezi batumalemu amaanyi batukasuke gye baagala mu mmotoka mwe baatutwalira era abannamawulire tubeebaza we tubeera ne mutabulawo mufuba kyamaanyi okutulabisa byonna bye batukola kyova olaba babagobawo babalemesa ekyokola batutwale nga bwe baagala bwe baagala mukazi bamusamba mu mbugo bwe baagala we bakwata kati ne bakola buli ekyenjawulo kyonna ekikucunya kikutamye struggle naye nze ngamba bwe nti ne bwe banaakola bitya ebisubi twabivuddemu nga kye baagala essimu tebatuwa olw'okuba NUP tebatuwagala tulinganga abazzi b'omusanga oba abattaani ffe tetumayina kumanya ne bagamba mmwe abawala ate twagalira ddala tubamalemu amaanyi tubakola bino muve ku mulamwa naye nze ngamba bwe nti tetugenda kuzikiza teri kuzikiza buli lwe bakutwala we bakututte ovaayo n'omutima nga bagamba kiremeremu era tugenda kiremeramu bannamawulire mukole ogwammwe temuvaawo oli ne bw'abacunya batya envunyu zibeera mu kawunga ne babagamba NUP mmwe mulina obbulya ne babatwala mu mbizzi ne bw'okola otya nti Kyagulanyi atugulula na ssente n'alabika nga tukola ki tulemera ku nsonga era ebyambalo baabikwata ne tukola ki ne tubaga ffe tetulina byambalo tulina ngoye bugoye naye baba bayina ebyambalo bo babakolerawo ki ku bintu bye bakola
ebintu byabwe bo tebaagala kutunula mu kamera bazitya olw'ebikolwa byabwe ebivundu naye mwebale tusabira wadde twafunye obukosefu era tulinamu obukosefu bunene n'abaana abamu babakuba amaaso era abamu tebabaddeewo olw'ensonga balina okugendako mu ddwaliro naye ne update bannaye mutwebalizeeko mwebaze ne ku baana ba wansi bakola ekyamaanyi okutunoonya emmotoka yonna gye ziba zitututte ne babeerawo nga bavuga piki okulemera ku mmotoka n'abamu ne baagalanga okubatomera okubakutula amagulu mubafeeko nnyo abaana ba wansi babafaako nnyo ne bafuba okulaba buli mwana alazeewa bamututtewa ne basobola okumulaba gyali ne badda ne babawa amawulire gwe batutte mu kkomera tali bulungi n'akamu bacunya naye nga tebaagala kutulemesa Kyagulanyi tumuveemu naye mulayirira nti tujja kubeerawo paka akagwake keetonye. Thank you. Because we have heard from people in the central about the brutality, and we know that there was one person who was brutalized from the eastern. Nadunga, I'm going to give you 1 minute to explain, to tell your story, and then we conclude this press conference. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. Yeah, amanya bampita Nadunga Robina Masibo. Nze omu ku bayimiriddewo mu Mbale City. Nange nze omu gwe baatulugunya naddala olunaku olw'okugenda ku nomination. Mwalaba engeri gye nagendamu abamu ebifaananyi mwabiraba. I had to put on a jean trouser and a t-shirt. Nga baagala kunkidnappinga bannemese nomination. They had their meetings ne balaba nti ku ground omukyala atutwala. Ate ne bagamba nti alina ssente. Kale buli kimu akitwala. Naye nebaza Mukama nti n'abantu bange banalina abamu tebaatya. Ate ne nebaza Mukama nti mu meetings zaabwe ze babeera nazo mubeeramu naafe abatwagala. Ne banzibirako ne baŋŋamba vaawo. Immediately bwe navaawo bwe nti amagye ne police ne bayingira awaka ne batwala t-shirts, campaign materials, reflectors and the berets had made for my people. Naye at the end of it all, abantu benyini baali awo nga bankumidde ku gate, naye Mukama n'abasindikamu enjala ne bagamba katugende tulye. Kati mu bantu abo omu n'aŋŋamba dduka oje, era najjanga bwendi mu trouser n'entuuka wali I was nominated. Kati when namala okusayininga buli kimu ne bataanangirira ne basigaza buli kimu ekyange. Nembuza, why have you not declared me? The man had no answer. They said, tomorrow, you will do it tomorrow. Enkera nenzirayo with my lawyer. I want to tell you, nga tubagambye nti with or without nino kubeera declared, mumpe n'ebiwandiiko byange. Njagamba bulire Mukama mulungi, I was nominated, ne banangirira, ne nfuna ebiwandiiko byange. Era singa nali nti ndi ekyo kyonna kyali nti nalina obuvumu, singa nalina okutya, sandibadde nominated. Era bannange njagala mbakakase, tulina okwejamu that spirit of fear. Wetunejjamu that spirit of fear, tunaaba abawanguzi era tujja kutuuka ku kigendererwa. Kati nga amaze okubeera nominated, era ne bajja ne banondoola. Ninaawo kenfumbidde abantu bange twagala kulya era ne beeyuwawo. Kati awo ne bantwala ne ku poliisi ne banteekako ekisango nti ndukuruutinga abayeekera. So mbadde ku poliisi ne mbeeraawo nga twogeraganya nti make a statement. I told them I will not make a statement kubanga bye munjogerako sibimanyi. So ne tubeeraawo ne bagamba if you don't make a statement, ne ngamba I'm ready. Ne mbeeraawo ne kubira lawyer wange ekyomukisa omubi teyaliiwo. Ne mbeeraawo paka ssaawa 2 ez'ekiro, simanyi simu yavaawa, ne bakuba nti omukazi mumute. Ne banta nga sikozeeko statement era nga sirina bondi gye bampadde. Ekyo ne kiraga nti
They are just intimidating us, batujja ku mulamwa. Naye nga tulina okulemerako mu maanyi. Era bannange, n'essaawa zino, I told you I'm a business woman. Ebyenfuna byange babikuutemu, ne accounts zange bazifrizinze, bagamba bansasule. Maze emyezi ena nga tebansasula, yet they have been paying me monthly kuba I'm supplying them. I'm the one supplying northern bypass. Kati emyezi ena tebansasula ngenda mu Gwakutaano. Bwe ngenze nti bampe ssente bangambye bajja kunsasula after elections. So ekyo kiraga nti byonna biri mu campaign. Naye njagala mbakakase nti omunafu tebamulumba. Balumba oyo alina amaanyi. Era njagala mbuulira abantu b'Embale City, amaanyi go ngalina, amaanyi gali mu mmwe, mumpeere eddala akalulu. Sijja baswaza, mwebale nnyo. Thank you, Nadunga. People power! People power! Our power! Aisha badayimba Bobiwine tugenda muyimba nga tumaliriza. Let me just conclude. Now that we have heard from the ladies, you know, this, as women in People Power, we decided, because we know this electoral period is extremely difficult for everyone, but mainly it is more difficult for women in opposition politics. So we create these platforms for therapy processes, for them to be able to share their stories, to heal, but also for the world to know of the evil that the police, the army, and this government is imposing on so many women out there. These are just a few that have had the opportunity to share their stories. But several don't even have this opportunity to tell their stories. But we hope that as journalists, you'll always be there with us to share these stories, to shine torches on these stories, to ensure that these stories reach very far and wide, for people to learn from them, but also for people to pick courage from these very exemplary and courageous women that have stood here to testify about the wrongs the government is imposing on innocent civilians whose biggest desire is a change in governance for this country. So we thank you all for being here with us. Olunaku lwa leero eno platform gye tuteekawo ng'abakyala ba People Power kwongera okumanyisa eggwanga ebigenda mu maaso. Tukimanyi nti buli muntu ali mu kalulu afuna obuzibu obw'amaanyi bw'ayitamu, naye ebisoomooza bingi nnyo naddala ku ludda lw'abakyala abali mu opposition ng'abakyala ba National Unity Platform. Essaawa zino ekibiina ekyasinze okukwatiikirira ennyo mu kuvuganya gavumenti n'okuwakanya ebikolwa ebibi. So eno platform tugiteekawo abakyala abavumu abayise mu mbeera ezimu ez'enjawulo ez'okutulugunyizibwa, okujja okwogerako n'okubuulira eggwanga emboozi zaabwe, obulumi bwe balina. Muwulidde Amina ng'abagamba nti ye bamusonseka ne gloves, poliisi yabakwata basonsekayo gloves mu bukyala bwabwe, bakola ebintu ebyone bingi nnyo bye babakola. Enjo yabagambye bamutigaatiga amabeere, bamunyiga amabeere, nakati akyalina enkwagulo. Nadunga abagambye engeri gye bamuyisamu, bali baganye okumudeclaringa nominated. Ne ndowooza be bonna abalala bonna abazze bakola ki, batubuulira emboozi zaabwe. Kano akadala tukateekawo abakyala okuwonerako. Telling your story is one of the ways you can heal. Nti buli we bavaayo ne boogera ku bino ebikolobero ebibakolebwako, bafuna okuweweerako, okubatowoolokozaako, naye nga tukimanyi nti bangi nnyo abali abayita mu bulumi obw'enjawulo ebyo babakoze mu makomera eyo nga bakwatibwa n'okuwagira People Power, nga mwe muli n'abasajja abawagira People Power, no Bobiwine, Danden City n'abalala. Naye bonna nga bali eyo, tukubira gavumenti omulanga nti enkyukakyukeze. Era tugenda kukola ki? Kuyingira ensi ensuubize, bayise bannayuganda n'ekitiibwa n'eddembe, ate babaleke okwesalirawo okulonda omuntu gwe baagala mu mirembe. Thank you so much for coming for this presser. Thank you for listening to us. Thank you for hearing our stories, and thank you for being there with us. We remain the women in the National Unity Platform.
Ngenda kuyita omuntu wa closing prayer. Please come and give us a closing prayer. Constance, come and give us a closing prayer, and then afterwards we shall sing. Then we shall sing our People Power anthem, and finally we shall sing Aisha. Can I pray? Yes, please. Yes, please. I don't know. Oh, no. Well, she's going to pray in her language, but it's a prayer. I'm going to pray in my language, so I don't think she's going to understand. Mukama ushoborozi bwona nitukusima watuyambuka tusyaheri zoberi nshabe bitwa discussinga byone buri omwe biya discussinga biyagamba ho bitebwa mu nkora government ebamba bagambira police oko kutina tinisa abantu mu kirugeho abantu mwe turukubini tutina abaturi abakazi turi wiki numutkwata mbicweke mutine kwata mu nsigara ku mukamaranga tatanyamhanga otwere babikomye jo shaha tuzo mbusinje tuterere omuzina lya Yesu Kristo mukama witu. Amen. Thank you, Constance. And I have been with Timina. She's the person who has been doing the sign language interpretation. Thank you, Timmy, for always being here with us. I am inviting you. Please come and lead us in the national anthem. And then Rema, you come and lead us in the People Power anthem. And then Aisha finally will lead us in Bobiwine. Here we shall do a circle here. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. Unite every for liberty together we'll always stand. Akadodikeko. Akadodika madeka dayo makambi.